ආයුබෝවන්. අද අපි ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ OOAD වල chapter 8 behavioral state machines and other UML diagrams. ඒ කියන්නේ සරලව කියනවා නම් state diagram සහ තවත් පොඩි diagrams කීපයක් තමයි මේකෙන් අපි ඩිස්කස් කරන්නේ. Okay. එතන අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු state diagram එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් state diagram එකක් අපි අඳින්නේ එක object එකක states මාරු වෙන විදිය පෙන්වන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන තියෙන class එකේ objects කීපයක් නෙමෙයි එක object එකක්. හරිද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් හොටෙල් එකක තියෙන room කියන object එක. දැන් තව මොනවද තියෙන්න පුළුවන්? හොටෙල් එක customer කියලා object එකක් තියෙන්න පුළුවන්, room කියලා තියෙන්න පුළුවන්, reservation, payment ඔය වගේ එක objects තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් හොටෙල් එකේ room කියන object එකේ significant state changes තියෙනවා. මොනවාද? room එකක් occupy කියන state එකේ තියෙන්න පුළුවන්, reserved කියන state එකේ තියෙන්න පුළුවන්, available කියන state එකේ තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තට මෙතනදී වෙන්නේ අදාළ room කියන object එකේ attribute එකේ value එක වෙනස් වීමක්. නමුත් significant room එකේම state එක change වෙනවා ඒක නිසා. අන්න ඒවට තමයි අපි state diagrams අඳින්නේ. Some of the classes in the class diagrams represent a set of objects that are unique, quite dynamic, and they pass through a variety of states over the course of their existence. මම ඔය කියපු එක වගේ. Behavioral state machine is a dynamic model that shows the different states through which a single object passes during the life of response to events, along with the responses and actions. එතකොට ඒවට තව examples තියෙනවා ඊළඟට history showing the different state of a given object, the events or messages that use a transition from one state to another, the actions and results from a state change. State diagrams are created only for classes with significant dynamic behavior. මේ තියෙන අර මං කිව්වාගේ hotel room එකට අඳින්න පුළුවන්. Interaction diagrams can be studied to determine the dynamic objects received and send many messages. එතකොට අපි අර කලින් නැන්ද diagrams වගේ. If you have an attribute called status, this can be a very good indicator of various states. එතකොට state එකක් පෙන්නන්නේ කොහොමද? rounded rectangle එකකින්. ඒක තමයි UML state එකක notation එක. State transition එකක් පෙන්නන්නේ arrow එකකින්. originating state එකේ ඉඳන් destination නැත්නම් successor state එකට මාරු වෙනවා. එතකොට initial state එක අපි මේ වගේ කියන්නේ සම්පූර්ණ fill කරපු circle එකකින් පෙන්වනවා. අවසානයේට යන්න ඕන state එක මේ වගේ අර bullseye එකකින් අපි පෙන්නනවා. So to examine your class diagram to verify which classes undergo a more complex series of state changes. The second step is to identify the various states that an object will have over lifetime. The third step is to determine the sequence of states that an object will pass through. Then fourth step is to identify the transition between status. Again, transfer. The fifth step is to validate the behavioral state machine by making sure each state is reachable and it is possible. Again, hammer state එකට මාරු වෙන්න පුළුවන් කියන එකත් බලන්න. දැන් අර මම කියපු උදාහරණෙම තියෙනවා hotel. දැන් මේකේ බලන්න initial state එකනේ available එකෙන් room එකක් ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ කවුරුවත් නැහැ, කවුරුත් reserve කරලත් නැහැ, available. හරිද? available කියන state එකේ ඉඳන් check in කියන event එක උනා. මේවට අපි කියන්නේ events. check in උනාම occupy වෙනවා. reservation කියන එක කරාම reserved වෙනවා. මේක reservation කරාම reserved වෙනවා. හරිද? reserved කරපු එකටත් ආයි මිනිස්සෙක් ආව check in කරාම occupy වෙනවා. occupy එක check out කරාම available වෙනවා. reserve කරපු එක උත් reservation cancel කරපු ගමන් available වෙනවා. ආයෙමත් available වුණාම ඒකම තමයි delete මේ මොකක්ද මේ end state එක වෙන්නේ. එතකොට ඒක අර කියන්නේ අර create කරාම අලුතෙන් room එකක් room object එකක් create කරාම ඒක මේ available වෙන්නේ. අවසානයේ delete කරන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ available වෙච්ච room object එකක් විතරයි. කවුරු හරි ඒක ඉද්දි ඒක අපිට system එකෙන් අයින් කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා තමයි අර create and delete කියලා states දෙකක් දාලා ඒක ඉවර කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ දෙකම එකම state එක. ඔයගලන්ට මේ arrows දෙක මෙතනට දාන්න පුළුවන් හරියට diagram එක ඇඳලා. Okay. එතකොට ඔන්න course එකක තියෙනවා. මේක object එකක්. course කියන class එක. දැන් මේ මොකද room කියන class එක. එතකොට course කියන class එකේ නැත්නම් course කියන object එකේ තියෙනවා initialization in ඒක තමයි first state එක. initialize කරපු එක add student කෙනෙක් කරපු ගමන් open වෙනවා. ඒ වගේම දැන් මෙතන මේ දෙක මේ රතු පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය අපි කැපෙන්න අඳින්නේ නැහැ මේවා. ඒකයි. හරිද? ඊළඟට close එකක් cancel කරපු ගමන් cancel වෙනවා. open එකකුත් cancel කරපු ගමන් cancel වෙනවා. open එකේ තියෙද්දි
add student කියන state එක කරාම ඒක open ව තමයි තියෙන වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේවා recursive events මේ තියෙන්නේ. හරිද? මොකද add student කියන event එකක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම කරා කියලා state එක මාරු වෙන්නේ නැහැ. open ව තමයි තියෙන්නේ. open තියෙනකොට ඕන තරම් add student කරන්න පුළුවන්. State diagram, state transition diagram may have following associated with action or behavior that occurs when the state transition occurs, a guard condition. එතකොට state transition එක කියන්නේ event එක වෙන්න guard condition එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම event එක වෙනකොටම සිද්ධ වෙන දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. State transition may also trigger an event, a message that is sent to another object. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ event එක. හරිද? එතකොට මේ event එක වෙනකොට මොකද්ද වෙන්න ඕන? ස්ටුඩන්ට් කවුන්ට් එක 0 කරන්න ඕන. හරිද? ස්ටුඩන්ට් කවුන්ට් එක 0 කරන්න ඕන. එතකොට ඒක තමයි මේ කියන්නේ action behavior that occurs when the state transition occurs. එතකොට add student කියනකොට ඒක set count එක 0 කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ අන්න ඒ කියපු entry action එක. ඒ කියන්නේ open වෙනකොටම register student වෙනවා. exit වෙනකොට increment count වෙනවා. මොකද මෙතනත් increment count වෙනවා. ඒ පළවෙනි student එනකොට මේකෙන් එළියට යනකොට increment count වෙනවා. ඒ වගේම guard condition එකක් කියන්නේ මෙන්න මේක. ඒක කොටු වරහණක් ඇතුලේ දාන්නේ. ඒක event එකට දාලා තියෙනවා guard condition එක. මොකද්ද add student කරන්න පුළුවන් until count lesser than 10. count 10 වෙච්ච ගමන් add student කියන එක කරන්න බෑ. මේ condition එක true නම් විතරයි මේ event එක කරන්න පුළුවන්. ඒක initialization කියන එකේ ඉඳන් දාලා නැති initialize වෙන එකක් open වෙනවා කියන කවුරුත් ස්ටුඩන්ට් නෑනේ. ඒක නිසා තමයි එතනට අර set count equal 0 කියලා දාන්නේ. එතකොට මේ do කියන්නේ මොකද්ද දන්නවද? cancel කියන state එකේ ඉන්නකොට කරන දෙයක් තමයි do කියන්නේ. මේ entry and exit කියන්නේ එනකොට සහ යනකොට කරන වැඩ do කියලා දාලා තියෙන මොනවාද? ඒක ඉන්නකොට කරන වැඩ. Okay. ඔන්න activities, entry actions, exit actions විස්තර කරලා තියෙනවා බලන්න. ඊළඟට දැන් මේ do එකේ තියෙන්න පුළුවන් අර මේ එතන එයාගෙම වැඩක් නොකර වෙන කෙනෙක්ගේ වැඩක් කරන එක. අන්න ඒවා තමයි මේ පෙන්වන්නේ මොකද්ද? do මෙන්න මේ වගේ අර power icon එක දාලා target object එක dot event එක and arguments දාන්න. එතකොට target කියන්නේ object receiving the event. එතකොට මේ තියෙන්නේ do host roster dot create. එතකොට මේක තියෙන්නේ මොකක් හරි තමන් ඉන්න class එකේ නෙමෙයි වෙන class එක host roster කියලා class එක තමයි මේ create කියන එක තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු මේක මේ notify register student තියෙන්නේ මොකක් හරි මේ close කියන එකේ කියලා. එහෙනම් do close.notify register student කියන එක. Okay. අන්න ඒකයි මේකෙන් මේ කියන්නේ. UML 2.0 state diagram. UML 2.0 state diagram added some new state relevant symbol called connection points. They represent points of entry into a state or exit out of state. එතකොට මේකේ අපි දැනටත් පෙන්නලා තියෙනවා. නමුත් ඒවට අර වෙනම නිකන් දොරවල් වගේ දාලා පෙන්නන එකක් තමයි මේ කියන්නේ. The book is residing on a shelf. If a borrower has called in to reserve the book, a librarian retrieves the book and bring it to the state of being checked out. If a borrower comes to the library, borrows through the shelf, selects the book and decides to borrow it, again enters it to the being checked out. But in a different way. කියන්නේ state එක මාරු වෙනවා තැන් දෙකකින් පාරවල් දෙකකින් ඇවිල්ලා. හරිද? අන්න ඒවට තමයි මේ entry points දාන්නේ. මේ තියෙන දැන් residing on a shelf reserved වෙන කොටයි ඇවිල්ලා අතනින් check out කරන කොටයි දෙකටම දෙකෙන්ම එකම දේ තමයි වෙන්නේ. නමුත් විදි දෙකකට වෙන හින්දා මේ දෙක පෙන්වන්න වෙන වෙනවා මේ විදිහට arrows දෙකක් දාලා connection point දෙකක් දාන්න. If that is the case, the book abruptly exit via an exit point from being checked out. being checked out එකෙන් ඒක exit වෙනවා ඒ පොත. ඒ කියන්නේ අර ෆයිනල්ම ස්ටේට් එකට යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියලා තියෙනවානේ ෆයිනල් ස්ටේට් එකක් අර මේ බුල්සයි එකෙන් පෙන්නනවා කියලා. ඊට කලින් අර ස්ටේට් එක ඉවරලා පොත එතනින් එළියට යනවා නම් අන්න ඒ වගේ තැනකදී මේව එක්සිට් පොයින්ට් එකක් දාලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මේකත් ස්ටේට් එකක්. මේකෙමුත් එක්සිට් වෙන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට යන්න නැතුව. Why are the state diagrams important? The state diagram models the changes that just one object goes through, help analysis designers, developers understand the behavior of the objects in the system. A class diagram and object diagram shows only static aspects of the system, do not show dynamic details. Developers in particular have to know how objects are supposed to behave because they have to implement these behaviors in software. Developers have to make that object do something. State diagrams ensure that they won't have to guess about what the object's supposed to do.
එතකොට එතනින් මේ ස්ටේට් ඩයග්‍රෑම්ස් ටික ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ තවත් පොඩි පොඩි ඩයග්‍රෑම්ස් කීපයක් ඩිස්කස් කරන්න.